Okay, so welcome to the third lecture of Relativistic Electrodynamics. So in the last class, uh, we reached in the six transformations of the components of both electric and magnetic fields. We have a Ex bar which is equal to Ex, Byx bar equal to Bx, and Ey bar, By bar as well as Ez bar, Bz bar has having the components of both electric and magnetic fields. About from this transformation rules, so this is a transformation from one frame to another. Okay, some of course some special cases that the frame is moving in the x direction. Okay, but anyhow this is a transformation from one frame of reference to another frame of reference. Okay, so from this transformation we are going to find it out what kind of quantity this is. ഈ പറയുന്ന ആറ് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി, that is which are the six components, that is Ex, Ey, Ez, then you have Bx, By and Bz. So this group is getting transformed to some quantities, that is some Ex bar, Ex bar, Ey bar, Ez bar. I could have write the bar index in the white color and other one in the yellow, but anyhow this is in both ways, this transforming in both ways. Okay, then Bx bar, By bar and Bz bar. Okay, so from this transformation, the transformation from one to another is given in the above six statements. Okay, so from this transformation, how can we come into a conclusion that what kind of quantity this is? Okay, so we go for the normal transformation of things in under Lorentz transformation. Okay, so we are going to check whether any of this quantity in the transformed quantity is whether this is electric field or magnetic field or any. So okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടറുകളെയും മറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റികളെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so that is a part of a tensor and everything will come in that. Okay, so first of all I would like to write the transformation of a vector, for vector. Of a for vector under Lorentz transformation. Okay, so this is transformed by a transformation matrix. Of course you must be knowing a lambda mu nu. Okay, so this lambda mu nu is it's given by a matrix, that is we have discussed this matrix, that is gamma minus gamma beta. We have 0 and 0, and we have minus gamma beta, gamma 0 0, 0 0 1 0, and we have a 0 0 0 1. Okay, so this is a transformation matrix. Okay, so you can set the values of the 0 0 will be here. Okay, you have a 0 1 will be here, 0 2 0 3. Okay, you have 1 0 1 1 1 2 1 3 and etc. So each and every row and column is indicized, like mu is the entry in row. Okay, this is a row entry, number of row, and this is the number of column. Okay, so this is the element of muth row and nth column. Okay, so this is what we call the zeroth row, and this is what we call the zeroth column. Okay, so in that way, so this is the first zeroth row. So for example, if I want to calculate this element like 0 1 0 1 0 1 means this is the zeroth row. So zeroth row is this is the zeroth row, and first column, so first column is this. So this is that element. 0 1 is nothing but minus gamma beta. Okay, so in that way you can evaluate all this, you can find all these components of this matrix. Yeah, this is the transformation matrix, this is the Lorentz transformation matrix. Okay, so how a vector is transforming under this. So we have already discussed these things, like suppose we have a vector a mu. Okay, a mu bar is related to some
A nu, okay, by a transformation matrix, that is this lambda, have a mu and nu here. Okay, so look at the way we write the indices. Okay, so you have an upper index nu here and a lower index nu here, and this will be summed over, and what you remain is a mu, will be mu. Okay, എന്താണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ mu is running from 0 1 2 3. Okay, nu is running from 0 1 2 3. Okay, so this is actually a column. This is actually a column consisting of, we can have a bar 0, a bar 1, a bar 2, and a bar 3. Okay, then this you have a matrix which we written here, the same matrix will come here, and in the case of a nu also you can have the same a0, a1, a2, and a3. Okay, so you can have each and every element here can be written as some product of these terms here, and these terms here with this column matrix. Okay, so that is written here in this format. Okay, so if I expand, so suppose if I expand this expression, what I write is instead of this a bar mu, so a bar mu is written here. Okay, and what is the summation here? The summation which we can write is, you see, this is summed over. Okay, so that can be written as sum gamma. Mu will be fixed as mu. You have a 0 a0 plus lambda mu 1 a1 plus lambda mu 2 a2 plus lambda mu 3 a3. Okay, ഇപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മ്യൂ എടുക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂ എടുത്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if I am taking 0, mu equal to 0, then I can substitute 0 here. Okay, then this quantity will be lambda 0 0, I can pick out lambda 0 0. There will be lambda 0 1, I can pick out lambda 0 1 and each and every terms, and that will be the corresponding transformation. Okay, അതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓരോ മ്യൂ എലമെൻറ്റിനും ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ സപ്രസ്ഡ് ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? വി കോൾസ് എ ഫോർ വെക്റ്റർ. And remember how many elements for this 4 vector? Independent elements are 4 elements. Okay, 4 elements. Okay, so question is whether our electric or magnetic field or the combined quantity is a component of this 4 vector. So looking at here, we have 6 components here, but a vector can accommodate only a 4. Okay, ഇവിടെ പറയാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയ നമ്മുടെ 4 വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, and how many independent components are there? There are 4 components here and 4. Okay, so these 4 components, will it match with our 6? No, this is more than that. Okay, so a vector is not enough. Okay, a 4 vector is not enough. So it concludes that a 4 vector is not enough to represent our EM field. Okay, so then we will go to a higher one. Okay, so that is the next one is a, what about a tensor? Okay, what about a tensor? So see, the similar way you can have a tensor transformation, a tensor transform like a with 2 indices. I am writing a mu nu, so this is a bar mu nu will be transformed into some lambda sigma. Okay, so the primary idea is this. ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു mu എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ഇൻഡെക്സ് എഴുതും അല്ലേ? ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇവിടെ 2 ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് tensor is a second rank quantity, so that rank is depends on this number of indices you are putting. Okay, so here you have 2 indices, so this is a second rank entity. So I am writing this is a second rank tensor. So this can be also called as a first rank tensor. Okay, this is a rank 1 tensor. A vector is called a rank 1 tensor. So tensor is the more general language
in which you can write even the scalar as a rank 0 tensor, rank 0 tensor. Scalar will not vary from one frame to another. It will be invariant under transformation. In that sense, we can call a scalar as a rank 0 tensor. Okay, so vector is a rank 1 tensor, and we are going for a rank 2 tensor. Okay, so this is also a second rank quantity. Okay, so you have a mu nu and lambda sigma. So here you need two transformation matrices. Okay, you need two transformation matrices, that is lambda and a lambda. Okay, remember how we put the indices here. Okay, so we need a mu retained to be here, and that is replaced by a lambda. So you have a mu as the upper index and lambda as the lower index. Okay, another one is nu will be, I mean, a sigma is transformed into nu. So you have a nu here and a sigma here. Okay, this is how we write the indices. Okay, just look at here, you have a lambda in the lower index and lambda in the upper index, so that will be summed over. Okay, you have a sigma in the lower index and sigma in the upper index, that also will be summed over, and what remains, a mu nth element. Okay, so just like we did in the vector, we have a transformation of the mu nth element Okay, so what I mean by mu nth element, so we will discuss it. Okay, so what are the combination of mu can run from 0 1 2 3. Nu also can run from 0 1 2 3. So how many combinations will be this a mu nu have? It could be 0 0 0 1 0 2 0 3. It could be 1 0 1 1 1 2 and 1 3, 2 0 2 1 2 2 and 2 3, 3 0 3 1 3 2 and 3 3. ഇങ്ങനെ 16 components ഉണ്ടാവും. We have 16 components. Okay, so just like we constructed a vector, here you have a tensor which has this much 16 components. The 16 components. Okay, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഞാനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയ ബാർഡ് ഇൻഡെക്സുകൾ എല്ലാം എത്ര ഉണ്ടാവും? You have a 4x4 barred index. Okay, this is equal to, you have two Lorentz transformation matrices, that itself is 4x4 and then you have this a lambda sigma, which is again a 4x4. Okay, so this is the construction of this entire expression. Okay, ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും? ഇതിൽ നമുക്ക് 16 എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ 16 എലമെന്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? mu ന്റെ പേരിട്ട് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 0th എലമെന്റ്, ദിസ് ഇസ് 1th എലമെന്റ്. ആ എലമെന്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, hope so this is fine and you understood the concept of the tensor here. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ടെൻസറിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹയർ റാങ്ക് ടെൻസറിലും കൂടെ എഴുതി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്? We have 16 components ഉണ്ട്. 16 components ഉണ്ട്. Okay, so നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? We need 6 only, so this is 16. Okay, so for horror I am just looking for a rank 3 tensor. വെറുതെ നമുക്ക് rank 3 tensor കൂടെ എഴുതി നോക്കാം. Okay, so what happens of a tensor of rank 3? Okay, rank 3. So then you are writing a, we have 3 indices needed, so I can write a mu, nu and some tau, mu, nu and tau. So this a bar mu, nu, tau, which should be transformed to some a lambda sigma epsilon, maybe. Okay, lambda sigma and epsilon. Okay, so how many quantities are here? You have 3 indices. Okay, so 3 indices means you have a large number of combinations. You can 0 0 0 0 0 1 0 3 combination ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് you need 3 Lorentz transformation matrices. Okay, okay, you can see the mu will be here, so that mu will be retained here. So you have a mu. ആ മ്യൂവിന് പകരം ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത്? You have a lambda, so that lambda should become here in the downstairs. Okay, here you have a nu, so nu in the top. Instead of that you have a sigma, so you have sigma here. You have a tau here and tau, and correspondingly you have a epsilon here and epsilon. Okay,
So just check whether this summation is fine. This is, you have lambda, which will be summed over here, lambda. So the final answer will not contain any lambda. Sigma is also be summed over. Epsilon will also be summed over. So what is in the final expression? You have a mu nu and a tau, and that mu nu and tau here. So that's perfectly okay. Okay. So this must have a larger number of components, like larger number of components. Even you cannot express it in a matrix. Okay. And a row in column or height okay. Okay. So this must have larger components than 16. Then 16 കൂടിയ components ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Okay. So there is no point in going for a higher rank of tensors. അല്ലേ, നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തേത് I got a vector as a 4 components. Okay. Then I got a 16 for tensor of rank 2, then tensor of rank 3, getting more and more components. Okay. So there is no point in looking for a higher rank tensor. So we come back to rank 2 tensors. Rank 2 tensor like നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് for a perfectly okay rank 2 tensor you have 16 components. Okay. Then we do one thing like that we will discuss in the next page. Okay. So far rank 2 tensor have 16 components, and I am writing, I'm just naming that tensor as a T mu nu. Okay. A mu nu is also fine, no problem for writing A mu nu, so I will write A mu nu, no need to write T. Naming ഒക്കെ വളരെ ആർബിട്രറി ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ, ഇൻഡിസസിനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാം. ഓക്കെ. ചെറിയൊരു കൺവെൻഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് 0 1 2 3 എന്ന് പറയുന്ന 4 സമ്മേഷൻ പോകുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മ്യൂ ന്യൂ ആൽഫ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. 3 സമ്മേഷൻ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ ABC എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില ബുക്കുകളിൽ. ഓക്കെ. Just forget it and we can write anything here. So they have A mu nu which is equal to this A00, A01, A02, A03, A10, A12, sorry, A11, A12, A13, A20, A21, sorry, this is A22 and A23, and then A30, A31, A32 and A33. ഓക്കെ. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടും അപ്പർ ഇൻഡെക്സുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് എ റോ, സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് കോളം. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് എ കോളം. ഓക്കെ. സോ യു ഹാവ് 16 എലമെന്റ്സ് ഓൾ ടുഗദർ. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദിസ് മാട്രിക്സ് ഇസ് സിമെട്രിക്? ദിസ് ഇസ് സിമെട്രിക്. സാധാരണ നിങ്ങൾ സിമെട്രിക് ടെൻസർ, സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് പറയാറുണ്ട്. അതേ ഐഡിയ തന്നെ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു സിമെട്രിക് ടെൻസർ. സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഐഡിയ ഇസ് A mu nu will be equal to A nu mu. So even if you change the row and column, the element will appear the same. അതാണ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോക്കൂ. ഇവിടെ you have a 0 1 എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താ എഴുതാം? You can have a 1 0 here. Okay. So this will be the same elements. Okay. These are one and all the same. Okay. Then instead of this 0 2 you can write a 2 0, so that will be the same. Okay. And instead of 0 3 you have a 3 0 here. 1 2 instead you have a 2 1 here. 1 3 you have a 3 1. 2 2 3 you have a 3 2. Okay. So then how many independent elements will be there? നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സിമെട്രിക് ടെൻസർ 4x4 എത്ര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എലമെന്റ്സ്, ഹൗ മെനി? സോ വാട്ട് ഐ മീൻ ബൈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എലമെന്റ്സ്? നോക്കൂ, ഇവിടെ A02 എന്ന് പറയുന്നത് A20 തന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എലമെന്റേ ഉള്ളൂ. സോ ഐദർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് A02 or you can find A20. So whatever you are getting A20, that will be the same as A02. Okay. So there is no need to find the A02 separately if you know A20. Okay. So that is the number of independent elements will be reduced to some value. എത്ര ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി എണ്ണി നോക്കി അറിയാം. 1 2 3 4 5 6, ഇവിടുത്തെ 6ഉം പിന്നെ ഈ ഡയഗണലിലുള്ള 4ഉം. So 6 plus 4 altogether you have 10 independent components. 10 അപ്പം
ടോട്ടൽ 16 ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഒരു സിമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമെട്രി കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 10. ഓക്കെ, 10ലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ഓക്കെ, സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ആന്റിസിമെട്രിക്. Okay, so if it's a symmetric tensor, then we have 10 components. Okay, so our requirement is 6 components, so this is not the option. Then we look at another one, that what happens if this is an antisymmetric one. Okay, okay, so what is the condition for antisymmetry? That is a mu nu, which is equal to minus of a nu mu. Okay, so the elements will be inversed, with a minus sign with one another, so that if you find this a01, then a10 will be minus of a01. Okay, so if you find this a02, a20 will be minus of a02. So here also you need not find a10 if you know a01, because a10 is just a01 with a negative sign. Okay, the additional thing in the antisymmetry is that what happens the antisymmetric condition a mu nu equal to minus a nu mu in the diagonal elements. Okay, so let us see. So this means that if it's a diagonal element a11, which is equal to minus of a11, whereas in the symmetric case a11 was equal to a11, that was 5, but here a11 equal to minus of a11 yields that a11 must be equal to 0, otherwise a quantity cannot be equal to its own negative sign. Okay, so here the additional thing is that the diagonal elements are zeros. Diagonal elements are zeros. Okay, so in addition to the symmetric, so how many independent components are there for antisymmetric? Of course, there are the upper triangular elements 1, 2, 3, and 4, 5, and 6. Here there was a 4 that was diagonal, but here there was no diagonal. So the total number of independent elements in antisymmetric is 6. Okay, so this is exactly what we need in the case of to construct an electromagnetic field tensor, where we have the 6 independent components. Here for a second rank antisymmetric tensor we also have a 6 independent components. ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഈ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? സോ ഐ വിൽ ഷോ യു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. സോ വി ഹാവ് 6 components here, that is ex, ey, ez, bx, by, and bz. So these 6 components are the 6 independent elements of a second rank antisymmetric tensor. Okay, so we are just looking at it, whether it's possible to find the antisymmetric tensor of that kind with the same. Okay, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ടെൻസർ എഴുതി നോക്കാം. സോ ഐ എം കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ടെൻസർ ദറ്റ് ഈസ് ടി mu nu. Of course, this is a transformation of t mu nu, which is equal to some t, which is transformed from some t lambda sigma. Okay, so how many Lorentz transformation matrices are needed? You need two Lorentz transformation matrices, lambda here and lambda here. Okay, so what should be the indices? You have a lambda here, so must be a lambda here. You have a sigma here or sigma here. So this mu nu should be retained here, that is mu and nu. Okay, I could have write in a better way, like with showing this exact colors of this. One second. Maybe this is the transformed one is green, lambda sigma, then you have a lambda here, the sigma here, and you have a mu here and nu here. Okay, so this is very evident that this lambda should be summed over, sigma should be summed over, and mu nu will retain here. Okay, okay, so so how many elements we need for this t mu nu? If this is an antisymmetric one, we are constructing one t mu nu. Okay, let us see. It's equal to, okay,
So of course the diagonal element is 0. Okay, so you have here you have a t 0 1, then you have a t 0 2 and t 0 3. Okay, here you have a t 1 0, but 1 0 is nothing but t minus of t 0 1, right? Okay, the second element is 0, third element is t 1 2, t 1 2, and you have t 1 3. Okay, here the element should be exactly the minus of this, that is minus t 0 2. Then here this is the minus of this, that is minus t 1 2, then again a 0, but this should be t 2 3. Okay, and the final element is also 0. And what about here? This is t minus of t 0 3, minus of this should be actually 3 2, so this minus of t 2 3, not 2 3, so 2 1, so that is t 1 2 1 3. So this is 3 1, this is t 1 3, and this is minus of t 2 3. Okay, so just look at these elements. So actually this one is actually 1 0, but this is the negative of this, so this is minus t 0 1. This is actually 2 0, this is 2 1, but these are exactly the opposite of 0 2 and this 1 2. Okay, here also the same. Okay, so how many independent elements? You have 6 independent components. Okay, so now we are going to find the transformation of each and every one. Okay, ഈ പറയുന്ന 6 കമ്പോണൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ നമുക്ക് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ദി കമ്പോണൻറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദീസ് 6 വിത്ത് അസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് this 6 components transformation using this expression. Okay, and then we compare, and then we can evaluate. I mean, we can construct a field tensor. This is an arbitrary tensor, a field tensor, that is f mu nu in terms of this. Okay, so let us first try about a t01. I will write it. So with this in keeping this in mind, just write t of t bar of 0 1, t bar of a 0 1. Okay, so what happens if you are writing a t bar of 0 1? So you have, of course, there's an arbitrary one here, that is t lambda sigma. Okay, and you have two Lorentz transformation matrices, and here it is lambda, here it is sigma. So whatever we are fixing is the mu and nu, so the mu and nu should be written as 0 and 1. Okay, 0 and 1. Okay, and all the other indices should be summed over. All the other indices should be summed over. So we have a large number of elements here. Like for example, first of all, I am going to write this is 0. Here it is 0. Sorry, not 0. That is 1. But I'm taking lambda equal to 0, sigma equal to 0. So I have a t 0 0 here, plus another one. So the upper index are already fixed, that is 0 and 1. Here 0 0, you can have another combination, that is 0 1, that is t 0 1. Okay, plus then you have another combination, that is again 0 1 here, that is you can have 0 2. Okay, t 0 2. Okay, plus you have two lambdas here, it is 0 and 1. This is can be 0 3, t 0 3. കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത് ഇനിയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കാരണം ഇവിടെ ഇനിയും സമ്മേഷൻ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. 0 1, you can have a 1 0, right? You can have a 0 0 എഴുതി, നമ്മൾ 0 1 എഴുതി, ഇനി 1 0. Okay, so 1 0, you have a t 1 0, plus next one you have a 0 1, that is 1 1, t 1 1, plus etc. So all the possible summations will be there. Okay, so out of which you can find the elements of lambda 0 0, lambda 0 1 from the Lorentz transformation matrix, which if you already discussed in this previous page. Yeah, from here you can find the lambda 0 0, lambda 0 1, 0 2, 0 3, etc. Okay, so you can give that values. Okay, and the values of t 0 0 is given, obtained, you can keep t 0 0 itself. Okay,
but you can change this T02 or T03 or 1011 according to the asymmetric conditions. Like you can replace T01 with the minus T01 if you want. Okay, so I'm going to write you can find it out by just putting the values of this one. So many of the terms will be zero because that the lambda matrix contains a large number of zeros. Like you can see, this is, you have how many zeros you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 elements will be zero. So if any one of this term will be zero, like I at least, if this one is zero, or this one is zero, if this one is zero, any one will zero, make the term, entire term becomes zero. Okay, okay. So I will just write the final transformation of T01. So that will be equal to, so the final transformation of T, so I'm writing with another pen, T 01. We started for T01, right? Yeah, T01 bar. T01 bar will be equal to, many terms will go cancel, and this is simply equal to 0011 minus 0110 into T01. Okay, so only two terms will survive. Only two terms will survive. All other terms will be zero. Okay. Okay, and also how would I put out came out this T01 common, because some in one term it will be T01, another term it will be T10, and I used the antisymmetry property by putting a minus n here. Okay, fine. So if you replace the values of lambda 00, lambda 110110, okay, we can see that what is lambda 00. I want to check it out. This was lambda 00, this was lambda 01, and this was 10, and this is 01. Okay, so these four quantities will play a role here. Okay, so this will be equal to some gamma into gamma minus, you have a minus gamma beta into minus gamma beta. Okay, so this multiplied by T01. Okay, this is equal to gamma square minus gamma square beta square. The minus sign will cancel and this minus sign will retain into T01. So what happens is, this is, if you pull out a gamma square into, this is 1 minus beta square, okay, into T01. So just remember, what was a gamma square? Gamma square was 1 by square root of, that was gamma, so 1 by square root of 1 minus v square by c square is gamma square, and 1 minus beta square minus 1 minus beta is v by c, that is square is v square by c square. Okay, so this term exactly cancels each other. Okay, now this one and this one. Okay, so gamma square into 1 minus beta square is simply 1. Okay, so the answer is T01. Okay, so T01 bar is exactly equal to T01. Okay. Okay. So what is the first insight you are getting while consisting of, you are taking 6 components from the antisymmetric tensor, the 6 independent components, and you find the transformation of the first element, and you got it is the same. Okay. So just look at the transformation of the electromagnetic field. You have such a component here. Either it could be EX or it could be a BX. Okay. Okay. So in a similar way, we are constructing the other terms also. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Okay. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് T02. അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് T02 bar. ഓക്കെ, T02 bar എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സോ യു ഹാവ് ഓഫ് കോഴ്സ് two gammas and then T lambda sigma. We have a lambda sigma here. Here it is 2 0 and 2. This is fixed, this 0 and 2 is fixed, and then you have to sum over all these elements. Okay, so this is equal to 0 0. First you can put 0 0, T00 plus 0 0. We have 0 1
T01 plus etc. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ഇതിൽ വരും. All other combination, because this index can lambda can run up to this 0, 1, 2 and 3. Sigma also can run up to 0, 1, 2 and 3. The same summation is applicable for lambda and sigma. So whatever be the lambda and sigma you are putting here, that will be put here also. Okay, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മേഷൻ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 6 കമ്പോണൻസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, so that is a little bit I mean, also time consuming job, but it's a very easy job, because if you have the lambda matrix with you, and if you know the symmetry, asymmetry, antisymmetry property of T, that will be easy. Okay, അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന 6 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും. And I'm going to write that 6 transformations. First of all, you have a transformation of T01 bar, which is equal to T01. Okay, then you have a T02 bar, which is equal to gamma into T02 minus beta T12. Okay, then T03 bar, which is equal to gamma into T03 plus beta T31. Okay, another one is here, it is you have a T bar 23 is equal to T23 T bar 31, which is equal to gamma into T31 plus beta T03, and T12 T bar 12, not T12, T bar 12 equal to gamma into T12 minus beta T02. ഓക്കെ, ഇത് നേരത്തെ എഴുതിയ ആ 6 ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിനോട് വളരെയധികം സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, I will just again check it once again. T02 beta T12, T03 gamma T03 plus beta T31. Yeah. T23 is T23, T31 is gamma T31 plus beta T03, T12 is gamma T12 minus beta T02. Okay, so we can അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആരെയും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ 6 കമ്പോണൻസും കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഹിയർ യു ഹാവ് EX bar equal to EX and BX bar equal to BX. Okay, then EY bar is equal to gamma into EY minus BZ, and BY bar, which is equal to gamma into BY plus V upon C square EZ. Okay, here it is EZ bar is equal to gamma into EZ plus VBY, and here it is BZ bar equal to gamma into BZ minus V by C square EY. Okay, so see, this one may be regarded as this one. Okay, you can connect this to this, connect this to this, you can connect this to this, connect this to this, you can connect this to this, and you can connect this to this. Okay, so then this way these 6 components can be compared with this. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകളെ EX-ൻ്റെയും BY-യുടെയും BX-ൻ്റെയും BY-യുടെയൊക്കെ ടേംസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മെട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ T എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആർബിട്രറി ടെൻസർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് we are calling it as a field tensor components എന്നാണ് വിളിക്കുക. Okay, so let me write it once. Okay, 0 1
of course the 0 1 is compared to the ex, and this 2 3 can be compared with this uh, bx, right? Okay, 0 1 നെ നമുക്ക് ex പോലെ വിളിക്കാം, 2 3 നെ നമുക്ക് bx പോലെ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ടെൻസർ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് t01, t01 നെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോൾ ഇറ്റ്സ് ex, okay, and I am calling this t23 as I am calling as a bx എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ടെൻസറിൻ്റെ എല്ലാ കമ്പോണൻസിനും ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ്, മറ്റത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ്. ഓക്കെ, so we have to change this into either in the dimension of electric field or in the dimension of magnetic field. Okay, so by convention is that all the field components are written in the terms of magnetic field. Magnetic field in terms ആണ് എഴുതുക. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് you have to divide it with a c here. Okay, so e by c is having a dimension of b. Okay, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് കൂടെ എഴുതാം. That is we have t02 is equal to t02 is equal to ey, of course, divided by c. Okay, t03 is equal to ez divided by c. Okay, 2 3, and you have t12 equal to simply bz, and t31 which is equal to simply by. Okay, ഇനി ഈ കമ്പോണൻസിനെ ഞാൻ ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന പേര്, ദിസ് ഇസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർബിട്രറി ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് ആസ് f01, this is f23, this is f02, this is f03, this as f12, and this is f31. Okay, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് I am going to construct an f mu nu which is equal to, this is our field tensor. Of course, I can immediately write all the diagonal elements as 0. Okay, this is 0. The first element is ex by c, second element is ey by c, then you have ez by c. Okay, then here it have exactly the minus and minus ex by c, then 0, then you have a bz here, here you put a minus by. Okay, so another element here also 0, here also 0. I will write the upper diagonal first, bz and minus by, then you have a bx. So whatever you are writing in the upper triangular, exactly the opposite sign having here. Okay, so ey by c, so you have a minus ey by c, here you have bz, so you have minus bz, here you have a ez by c here, so you have a minus ez by c, here you have a minus by here, so you have a by, and bx you have a minus bx. Okay, so this is ആകെയുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൈനസ് ബി വൈ ഇട്ടു, ദാറ്റ്സ് ബൈ കൺവെൻഷൻ. ഓക്കെ, we have a minus by here, so that this is a minus. So the idea is this, finding the 6 independent components എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, ഇത് ഈ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. So you can construct, you can write this is equal to minus inside. Okay, remember all the elements here are having the dimension of magnetic field. So the magnetic field. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചോയ്സും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഈ ടേമിനെ ഇ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കണോ അതോ ഈ ടേമിനെ ഇ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ആ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേമും കൂടെ, ഒരു ടെൻസറും കൂടെ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. യു ഹാവ് എ ഫ്രീഡം ടു ചൂസ് വൺ മോർ field tensor out of this. We call that is a dual tensor, and നമ്മൾ വിളിക്കുക dual tensor എന്നാണ് വിളിക്കുക. Okay, so this is actually the tensor f mu nu which we use frequently. You can also have a dual tensor. It's coming from the idea that നമ്മളിപ്പോൾ t01 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, t23 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യത്തേനെ x എന്ന് വിളിച്ചു, രണ്ടാമത്തേനെ bx എന്ന് വിളിച്ചു, തിരിച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you have a t23 that should be equal to 23 can be some ex. Okay, yeah, 23 can be some ex.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ടെൻസറും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ടെൻസർ എന്നാണ്. ആൻഡ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡ്യുവൽ ടെൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ജി mu nu. G mu nu equal to, you have a 0 bx by bz minus bx 0 minus ez by c ey by c minus by ez by c 0 and minus ex over c and minus bz minus ey over c ex over c and 0. Okay, so here also you just look at these upper triangular elements, you can construct the out remaining. Okay, so ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസറുകളെ, ഫീൽഡിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, രണ്ട് ടെൻസറുകളുടെ ഭാഗമാക്കി എഴുതി. എഫ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾ ജി മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും. ഓക്കെ, ഇനി എഫ് മ്യൂ മാത്രം അറിയാം നമുക്ക്. ജി മ്യൂ കാണാതെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ട്രിക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ എഫ് മ്യൂവിലുള്ള എല്ലാ ഇ ബൈ സികൾക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ എഫ് മ്യൂവിലുള്ള എല്ലാ ബികൾക്കും നിങ്ങൾ മൈനസ് ഇ ബൈ സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടും, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ജി മ്യൂ ബാക്ക്. ഓക്കെ, so that's a trick actually here. Okay, so the G mu nu can be obtained directly from F mu nu by substitution of all E by C in F mu nu by B and all B in F mu nu by minus E by C. Okay, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെൻസറുകളാണ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കാണിക്കുന്നത് എന്നും. So that what happens to the Maxwell's equations when we do when we rewrite it with this tensor notation എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. Okay.